Today's lesson is about accountability. Somo letu ya siku ya leo ni uwajibikaji. It's a very important lesson because we know of the recent activity in Mombasa where the pastor convinced people to starve themselves. Ni somo la muhimu sana kufuatana na matukio ambayo tumeona juzi kule Mombasa. Imesababisha watu kuweza kufunga na hata kukufa. So today's teaching will reflect how to keep from becoming manipulated. Somo la leo itatusaidia kuweza kujilinda kutokana na hali ya udanganyifu. Now I'm going to use some of my own story because I grew up in a cult. Anataka kutumia yeye mwenyewe kama mfano kwa sababu aliishi katika yeye mwenyewe aliishi katika ile hali ya itikadi. Now, those people who starved themselves were not bad people. Hao watu ambao waliishi mpaka walifunga ambao kukufa, si kwamba ni watu wabaya. But their minds had been manipulated. Lakini kuna udanganyifu ambao uliingia katika akili zao. And what happens then is you become a prisoner of the manipulator. Kile kinafanyika ni kwamba unakuwa mtumwa wa yule anayekudanganya. But it's not like you have chains on your hands. Ni kama vile mtu umeweza kuwa umefungwa minyororo katika mikono. You have a chain, the chains are in your brain. Ile kifungo haiko mikononi lakini iko katika akili. Now if you join a cult, you make a choice. Ukiingia katika makanisa ama dhehebu yoyote ambayo iko na itikadi, unaweza kuingia katika mawazo mabaya. But if you're born into a cult, you don't know it. Lakini ukizaliwa katika itikadi huwezi kujua. Now the way to tell if the organization that you're a part of is a cult is how hard is it for you to get out of that organization. Ukitaka kujua ya kwamba uko katika dini yoyote ambayo iko katika itikadi, utajua tu kwa sababu ya kukosa uwezo wa kutoka ndani yake. Because we should have that freedom to join an organization and to leave an organization. Kwa sababu kwa kawaida inatakana tuwe na uwezo wa kufanya uamuzi, tukae ama tutoke. But if someone punishes you for leaving their organization, lakini iwapo tutalazimishwa ama tutasirutishwa ya kwamba hatuwezi kutoka, that's one of the characteristics of a cult. Hiyo ni dalili mbaya ya kuonesha kwamba hii ni itikadi. Another characteristic is, do you have a voice? Jambo lingine ni kwamba je, una sauti ama una uamuzi? You see, when a baby is born, the first thing they should learn is I have a voice. Jambo la kwanza mtoto akizaliwa ni lazima ajue kwamba ana sauti. The baby doesn't even think, they only feel. They feel cold, they feel wet, they feel hungry. Maana watoto wakiwa wadogo hawawezi kufikiria, lakini wanahisia. Wanasikia baridi, wanasikia joto. When they cry, someone comes to take care of their needs. Na wakilia, mtu anakuja kushughulikia mambo yao. They learn I have a voice. Na wanajua kwamba wana sauti. When I have a problem, I can express myself and someone will hear me. Na nikiwa na shida, basi nitaweza kujieleza na mtu aje kuniokoa. When you're in a cult, wakati umeingia katika dini za itikadi, you have no voice. Hauwezi kuwa na uamuzi ama una sauti yoyote. That's a big indicator. If somebody's trying to manipulate you, you have no voice. Basi hiyo ni dalili ya kuonesha kwamba mtu hapa anakutumia vibaya. Hauna sauti tena. You can have some questions in your mind. Unaweza kuwa unajiuliza maswali ndani mwako. You express your questions to the leader. Na unaweza kuelezea kiongozi wako maswali ulio nayo. And I say, Mose, I have some questions. Na namuuliza mzee, nina maswali ndani mwangu. He says, no. Na anakuambia hapana. You're not understanding. Wewe hauelewi. Let me help you. Wacha nikusaidie. Yeah, let me help you. Wacha nikusaidie. I can help you to understand. Ninaweza kukusaidia kuelewa. But you see what happens, and there's many tactics of manipulation. Wajua, katika hali hii ya kutumika vibaya ama kutumiwa vibaya,
kuna ujuzi ya aina fulani. I'm not going to talk about all the tactics. I'm going to only talk about one. It's called gaslighting. Mimi nataka nifundishe nyinyi juu, sitazungumzia juu ya mambo yote, lakini nataka nizungumze tu juu ya sehemu moja. Gaslighting. That's called gaslighting. Gaslighting. What is You know what a gaslight? The gaslight. Oh, gaslight. Gaslight. Anataka kuzungumzia juu ya nuru ambayo inatoka katika gesi. So in the olden days, if Lamai and I were staying in an apartment together, iwapo mimi ninaishi na yeye katika chumba kimoja, at the end of the day, we each have our gas light. kila na tukiwa nayo ile mwanga wa gas ambayo inatumia gas ile kadogo. I'm reading my book. Na mimi nasoma katika kitabu changu, naendelea kusoma kitabu changu. Lamai is reading his newspaper. Na mimi nasoma, huyu naye anasoma gazeti lake. I get up to go use the toilet. Na basi yeye anaamka kwenda msalani kujisaidia. Lamai comes and adjusts the gas. He puts it down some. Basi mimi ninyemelea na ninaweza kuadjust ile gas ilete moto kidogo. When I come back in, I say, I have trouble seeing. Basi anaporudi, kwa sababu mwanga ule alikuwa umeuzoea, basi anaanza kushangaa imekuwaje, asomi tena, anaanza kuuliza na nina shida ya kusoma. I say, is the light different? Alafu anauliza mimi, mwanga imepungua ama iko namna gani? And that's where the dishonesty comes in. Na hapo sasa ndio ufahamu unaanza kuingia. He says, the light is the same light that's always been. Basi ule roho udanganyifu unaingia na mimi namdanganya tena, namwambia hapana, mwanga ni ule ule tu. I haven't removed the light. Sijaondoa. Maybe you have a problem with your eyes. Pengine wewe una shida na macho yako. So I start to doubt myself. Basi hapo ninaanza kuwa na shaka na uwezo wangu wa kusoma. Now tomorrow, the same thing happens. Kesho tena ninarudia ile sehemu tu. But now tomorrow he turns the light up and it becomes brighter. Na kesho yake basi ninaongeza mwanga. Now I come back in and I say, I have no problem reading today. I think my eyes are okay. Kesho yake basi ninakuja na kusema na leo basi ninasoma, hali yangu imerudia kawaida. Maybe he waits 3 or 4 days. Basi anangoja tena kama siku 3 arudie jambo hilo. Then he adjusts the light down. Alafu tena anairudisha chini. So he changes reality. Anabadilisha ile hali ya kawaida yako. And this is what manipulation people do. They change reality. Hapo ndipo wale wadanganyifu wanafanya kuweza kubadilisha ukweli. So today's lesson is about accountability. Leo somo letu ni juu ya uwajibikaji. It's for safety. Ili tuwe salama. Because if someone can mess with your mind, maana mtu akiweza kufanya udanganyifu akili yako iharibike, you're no longer safe. Wewe hauko salama tena. You might starve yourself to death thinking you're doing the right thing. Unaweza hata kufunga na kukufa ukifikiria tunafanya jambo ambalo la kweli. It's for sanity. Ili tuwe safi. Because is it sane thinking to think that I should starve myself? Je, ni wazo la kawaida mtu kufikiria kwamba ninaweza kufunga mpaka nikufe? How many of you could I convince you don't eat? Just stop eating today? Wangapi wenu wanaweza kukubali ni wadanganye leo? Ama ni washawishi leo mkae bila kula mpaka mkufe? You'd say the Mzungu is completely insane. Mtaanza kusema huyu mzungu amechanganyikiwa. He's lost his mind. Yeye amepoteza fahamu yake. But you see, if you do the gaslighting, basi ukiweza kurudi katika ile taa yako yenye inatumia gasi, Polly, I begin to take control of your mind. Basi nitaanza kubadilisha hiyo mwanga polepole na nachukua mawazo yako. I say, I think you have a problem. Basi kutokana na hiyo tukio ninaanza kushawishi ya kwamba wewe una shida ya kusoma. And I have the answer. Lakini mimi mwenyewe niko na jibu. And so, Polly, after some time you say, we have to have the Mzungu. We can't live without the Mzungu. Basi ninakuchukua polepole mawazo yako
Kama vile ule alivyodanganya katika ile taa, mpaka unaanza kusema basi siwezi kuishi bila huyu mzungu, lazima niwe na mzungu. That's what happened to those people in Mombasa. Hivyo ndio inawapata wale watu wa Mombasa. They said we have to have our leader. We have to follow our leader. Hawa wanasema kwamba licha ya mambo yote ambayo imetukia, sisi tutafuata tu kiongozi wetu. Another characteristic of a cult. Jambo lingine ambalo unaweza kujua kwamba tumeingia katika dini ya itikadi. They say we are the only ones that really understand the Bible. We're the only true church. Wanaweka mawazo ya watu kufahamu ya kwamba ni wao tu wanaojua Biblia na hawa tu ndio kanisa hili la kweli. Let me ask you a question. Is there anyone here who understands everything about God? Je, kuna mtu hapa anajua mambo yote kuhusu Mungu? No. Hakuna. So when somebody comes and says we have the truth. Wapo tutakuja leo ama mtu akuja na aseme sisi ndio wenye haki ama tuna haki. They've already twisted the light. Ujua kwamba wamebadilisha mwanga. Because Jesus is the truth. Maana nuru ya kweli ndio Yesu ambaye ni kweli. Now they're claiming to be like Jesus. Hawa wanadai kuwa wao ni kama Yesu. So the last thing, accountability is for success. Mjue uwajibikaji huleta pia kufanikiwa. On your study notes, the first one says the moment you take responsibility for your own life. Katika maandiko yetu ni kwamba wakati ambao unajiwajibikia maisha yetu, that's the moment your life begins to be better. Hapo tu ndio wakati ambao maisha yako itaanza kuwa sawa. But I'm warning you, it's not easy. Lakini nataka niwaambie maisha sio rahisi. Maybe you grew up in a home where your parents were not responsible. Unaweza kuwa umelelewa katika jamii ambayo wazazi sio watu wa kuwajibika. They blamed everyone else for their problems. Wanaishi tu wakisema lawama ni kwa sababu ya jirani, ni kwa sababu ya kukaa, ni kwa sababu ya shangazi. So that's what is born into your brain. Ili wewe unapokuwa mkubwa, basi kile kinakuwa katika akili yako ni lawama ya kulaumu watu wengine. Any problem you have, you blame someone else. Ukiwa na shida yoyote, basi unalaumu mtu mwingine. Now, when you take responsibility for your life, you have to quit blaming other people. Basi ukiwajibikia maisha yako, hautaweza tena kuweza kulaumu watu wengine. You got to start realizing that if I have a problem, I need to fix that problem. Utaanza kujua kwamba nikiwa na shida ni mimi mwenyewe natakana niwajibikie maisha yangu. I can't count on the government or the pastors to fix it. Sitaweza kutegemea kanisa ama kutegemea serikali. Because look at the people in Mombasa. Angalieni watu wale waliokuwa Mombasa kila Kilifi. Did that pastor fix their problems? Je, huyu mchungaji alimaliza shida yao? Hapana. He caused them a lot of problems. Zaidi ya hiyo aliwasababishia shida nyingi zaidi. He adjusted the light. Aliweza kupunguza nuru iliyokuwepo until they didn't even have sanity. Basi watu hawa hata usafi wa moyo ukapotea. They were insane. Their thinking was insane. Maana hata akili zao zilichanganyikiwa. And that can happen. I've seen that happen in many different religious organizations. Na hapo tumeona kwamba hata katika makanisa mengi yamefanyika haya. I've even seen that happen in politics. Hata katika siasa mambo haya yanafanyika. You get a powerful leader. Unapata mtu mwenye nguvu. I can fix your problems. Anasema basi mimi nikichukua nitasuluhisha mambo yenu yote. But some years down the road, has he done anything? Ja, miaka mingi zikienda amefanya jambo ama hapana? So when you take, when you quit looking for someone else to fix your problems, wakati ambao unatafuta mtu wa kutengeneza ama ya kumaliza mambo yako, and you begin to take responsibility for yourself, na uanze kujiajibikia wewe mwenyewe, it takes an effort. Inachukua hatua. You have to get new information. Ni lazima uanze kutafuta habari mpya. You have to develop new habits. Ni lazima uanze kubadilisha tabia pia. Because if you do the same thing day after day, maana ukifanya mambo yale kila mara hiyo tu, are you going to get different results? Hauwezi kubadilisha matokeo. Matter of fact, someone said that's the definition of insanity.
Basi mtu anasema hiyo ni maelezo ya kuchanganyikiwa. Do the same thing and expect different results. Yaani unafanya mambo ile ile tu na unatarajia kesho itabadilika na ile sibadilika. Let's go to number 2, the balance between responsibility and authority. Hapa ndio tunasema ni ile hali ya kuweza kuweka balance. Kuweka ratili? Kuweka vipimo sawa. Kuweka vipimo kati ya wajibikaji na mamlaka. Does a small baby have any responsibility? Je, mtoto wote ana wajibikaji? Someone has to take care of the baby or the baby will die. Mtu ni lazima achukue mamlaka ya kuchunga mtoto, na kama sio hivyo mtoto huyo atakufa. That's where they are very dependent. Ndio sababu watoto wanakuwa wa kutegemea sana. That's what a cult wants to do to the people. Hapo ndio vile Mungu pia anataka kuwafanyia watu. They want you to become dependent on them. Mungu anataka sisi tumtegemee yeye. The problem is, does a small baby have any authority? Je, mtoto mdogo ana mamlaka? So when you begin to take responsibility for your life, you take and you start gaining authority. Ukianza kuchukua mamlaka juu ya maisha yako, basi unaanza kuwa na mamlaka. We all have problems. Sisi zote tuna shida zetu. Success is just a series of solving problems. Kufanikiwa ni sehemu tu ya jinsi tunaweza kusuluhisha mambo zetu. But number 1, can you solve a problem if you don't admit you have a problem? Je, swali ni kwamba unaweza kusuluhisha mambo ama tatizo iwapo wewe mwenyewe haujui kama una shida? So the first thing is we have to admit I have a problem. Jambo la kwanza ni lazima tukubali kwamba nina shida. Now, if you were born in the cult, is that your fault? Ukiwa ulizaliwa katika dhehebu ama shirika yoyote ambayo ina itikadi kali, je, ni makosa yako? No. We can't choose where we're born. Hatuwezi kuchagua mahali pa kuzaliwa. If you're born in the slums, is that your fault? Ukiwa umezaliwa katika kijiji ama slum, ni makosa yako. If you're born to a family of thieves, is that your fault? Ukiwa umezaliwa katika jamii ambayo ina wezi, ni makosa yako. But somewhere down the road, you have to take accountability. Lakini unapoendelea kukua, ni lazima uanze kuwajibika. My family is a family of thieves. Mimi, jamii yangu ni jamii ya watu wezi. My family is not taking responsibility for themselves. Jamii yangu ni watu ambaye hawawajibiki juu ya maisha. My family is in an organization that abuses people mentally and spiritually. Jamii yangu ni jamii ya watu ambao wako katika itikadi ambayo inaharibu akili za watu. Now, when you have that revelation, do you think your family is going to be happy with you? Ukiwa na wazo hilo ama ukikisha kundua mambo hiyo, jamii yako itakufurahia kweli? No. They want to keep control of you. Watataka tu kuendelea wewe kuishi katika ile mawazo ya kwanza. Walking away from a bad situation is not easy. Kutoka katika hali ambayo ni hali hiyo sio rahisi, ni ngumu. But it's the only way to freedom. Lakini hiyo tu ndio njia ya kujitoa ndani. When you begin to take responsibility for yourself, like a small child, you begin to feed yourself. Wakati ambapo unaanza kuwajibika kwa maisha yako kama vile mtoto mdogo anaanza kuwajibika kwa maisha yake. You come up a little older, you begin to go out and do some work. Unaanza kutoka polepole na kuanza kuwajibikia maisha yako kwa kufanya kazi. And you earn some money. Na unaanza kutafuta pesa. Now you can decide what you want to eat. Basi ukishaanza kupata pesa utakuwa na uamuzi ya kitu gani unataka kula siku hiyo. When you were a small baby, mama gives you a mandazi, you don't want the mandazi, you want a chapati. Unajua ukiwa mtoto mdogo unaweza pewa mandazi na mama yako, lakini hauitaki, lakini lazima utaiula. She says, eat the mandazi. Anasema kula mandazi. But when you are paying for the food yourself, lakini wapo unaweza ingia hoteli kama ina utilipie, you have authority. Una mamlaka ya kile unataka kula. You go to the counter, you say, today I want chapati. Leo ni kaunta pale unasema leo nakula chapati, si mandazi. The same way with your house. Hivyo hivyo nyumbani mwako. You take responsibility, you go to work, you earn money. Unachukua mamlaka, unaenda kazini, unapata pesa. You say, I can live in this house or I can live in this house. Unaamua kama utaishi nyumba hii ama utaishi kwa nyumba ile nyingine. Does the beggar have that authority? Je, muombaji ana mamlaka hiyo? No. Hana mamlaka.
So authority with no responsibility. Let's talk about that a little bit. Mamlaka ambaye haina wajibikaji, nataka tusumuzie hiyo kidogo. Suppose when I come here to Kenya, Lamaya's got a business with lorries. Iwapo yeye angekuja Kenya na alipata mimi nikiwa na biashara ya malori. And I need a job. Na yeye anahitaji kazi. Alright, so I come to Lamaya, I tell him I'm a professional driver. Yeye anakuja kwangu na kusema mimi nina ujuzi wa kuendesha magari wa muda mrefu. I have my certified driver's license. Niko na license yangu katika mfuko yangu ambaye imeidhinishwa. Will you hire me? Je, unaweza kuniajiri? He says, yes, I will hire you, Mzungu. Mimi namwambia basi nimepata driver mzuri mzungu. We agree on the terms. Unaanza kukubaliana katika ajira. But when I go to get my first load, he says, you need to overload. Akienda kwenda trip ya kwanza, overload. Nasema inahitajika wewe uweke mzigo ipite kiasi. I said, but I have fear. I don't want to overload. Lakini yeye anasema mimi naogopa kujaza zaidi. He twists the light a little bit. Sasa anazungusha ile taa mwanga urudi chini kidogo. He says, but now you're in Kenya, everyone in Kenya overloads. Basi anamwambia, anamtoa katika ile shia yake akawaambia, anamwambia sasa hapa Kenya hospitali. Hapa sisi kila mtu anabeba mzigo. I say, okay. I give in. Anasema nimekubaliana. He has the authority. Yeye ana mamlaka. But the police pull me over. The police pull me over. Wow. Alafu askari anampata. I'm given a big fine. Anaambiwa sasa kwa sababu umeoverload utalipa faini kubwa. I don't even have the money. Na yeye ameajiriwa tu leo, hana hata pesa. I call him I say, I have a big fine, you need to pay it. Alafu ananipigia kama mwajiri wake ananiambia, hey, nimepigwa faini hapa, faini kubwa, nisaidie kulipa. No. Anasema hapana. You driving the truck, you pay the fine. Wewe ndiye driver ya lori na umeoverload, wewe ndiye faini. So you see, he has all the authority with no responsibility. Sasa nina mamlaka yote lakini sitaki kuwajibika. That's the definition of a tyrant. Hapo ndio kielezo cha unyanyapaa. I have all the responsibility with no authority. Yeye hapo na mamlaka yote lakini ana majukumu yote lakini hana mamlaka. That's the definition of a slave. Hapo ndio tunasema hiyo ni mfano wa mtumwa. Did God design us to be tyrants? Je, Mungu alitutengeneza tuwe wanyanyasaji? Did he design us to be slaves? Alitengeneza sisi tuwe watumwa? We need to do our own thinking. Ni lazima tuamue mambo yetu katika akili zetu. If someone tries to manipulate your thinking, mtu akijaribu kukutumia vibaya mawazoni mwako, they try to twist the light, the truth, anajaribu kuondoa ile mwanga hiyo kidogo, and cause you to not think anymore, ili kusababisha wewe usione vizuri ama kutofikiria vizuri. That's a definition of culture. Hiyo ni mfano wa watu ambaye wa itikadi. This can happen. I talked about religion, I talked about politics. This can happen in business. Inaweza fanyika katika kanisa, inaweza fanyika katika siasa, inaweza fanyika hata katika biashara. The boss can tell you, I want you to steal a little. Mwajiri wako anaweza kukwambia nataka uibange kidogo. You have to make a decision. Ni lazima ujue moyo wako unasema nini. Do I want to be responsible for this? Je, ninataka kuwajibika ama hapana? Now, the thing that will help you in that decision. Kile kinaweza kukusaidia katika uamuzi huo. Number 5. Ni sehemu ya 5. When you understand that you are personally accountable to God. Ukijua ya kwamba ama ukielewa ya kwamba wewe unamwajibikia Mungu. Now, when somebody comes and says, I want you to steal a little. Iwapo mtu leo atashawishi ya kwamba nataka uibe kidogo. But you know that God is up there watching. Lakini unajua Mungu wa mbinguni anaona ama anatazama. What's your decision going to be? Je, uamuzi wako utakuwa nini? No, utamsikiliza huyu ama utamsikiliza Mungu? No.
Hapana. In business, sometimes they tell you you must tell a lie, just a small lie, just a small lie. Katika biashara sisi huambia waajiri wetu, pengine wakati kidogo unadanganya Kidogo, unadanganya kidogo. But you know that you're accountable to God. Lakini tujue Mungu anatutazama na sisi tutawajibika mbele zake. Will you tell the lie? Danganya mbele za Mungu? Hapana. Accountability solves a lot of problems. Unajua wajibikaji inasuluhisha mambo mengi. Number 6, start where you are and do what you can. Anza na utende kile unaweza kutenda. Because we all have a starting point somewhere. Sababu kila mtu ana mwanzo wake. There comes a time when I recognize I was born into a family of thieves. Kuna wakati ambapo mimi nilijua ya kwamba nimezaliwa katika jamii ya wezi. I was born into the slum. Mimi nimezaliwa katika slum. I was born into a cult. Mimi nimezaliwa katika itikati. Now what can I do? Mimi naweza fanya nini? You begin to make steps, pole pole. Basi unaanza kutafuta barabara ya kutoka nje pole pole. You begin to find the real truth. Unaanza kutafuta ukweli mtupu. The way to know that what you found is truth is, does it set you free? Ukitaka kujua kile ambacho ni ya ukweli ni kile ambacho kitakuweka huru. There's 4 primary areas of life. Kuna sehemu nne ya maisha. Spiritual, physical, emotional, financial. Basi kuna mwili, kuna roho, kuna rasilimali ama mali. Financial. Yeah. Hisia, sio? So when you admit I have a problem in one of those areas, Ikiwapo nitajua kwamba nina shida katika sehemu moja, that's the first step of taking responsibility. hapo ndio nitaanza kuwajibikia jambo hilo ambalo ninajua kama nina kasoro The ndani. next step is deciding what am I going to do the next time that opportunity presents itself. Basi jambo inayofuata ni kwamba uanza kujiuliza kama ni nini nitafanya ili nafasi ikitokea iwe nimesonga mbele. Now suppose that I have a problem in my emotional life. Kwa mfano kama nina shida katika hali ya ama hisia zangu. Lamai knows that he can poke me with his words. Basi mimi najua kwamba nikitaka yeye aanze kukasirika na kuwa mweusi, ninamchoma na maneno. He can bully me. Mimi naweza tu kumchokoza. Finally, I become very angry. Na basi ninajua kwamba nikifanya hivyo yeye ataanza kukasirika. When the boss sees that I'm angry, they say, Mzungu, leave. Basi iwapo nitamwona kwamba amekasirika, namwambia basi kama wewe ni mtu ukasirika, ondoka. Was it my fault? Ndio makosa yake, But I have to take responsibility. lakini lazima niwajibike pia. Because I have to learn how to work with a bully. Lazima nianze kujua kama nitafanya kazi na mwajiri wangu namna gani. I lose that job, but when I get my next job, I say, what can I do if someone's poking me? Basi iwapo nitapoteza kazi hiyo na nipate kazi ya pili, ni lazima niwe nimesoma kutoka kwa ya kwanza ya kwamba nitafanya nini basi ikiwa mtu atanichokoza. What can I do to have freedom from that? Basi ninaweza kujitoa katika hali hiyo namna gani? Nianze kujua. Now you notice in Mombasa, most of those people that died were women and children. Kule Mombasa wale waliokufa wengi ni watoto na wamama. Women and children are more emotional. Wamama na watoto ni watu ambao wanabebwa na hisia sana. A mama has to be able to understand the child who cannot speak. Mama ana uwezo wa kujua mtoto anataka nini, yule mtoto hawezi kuongea. Dads are more logical. Hiyo ni ukweli. They say we have to go out there and do business. We can't be thinking with our emotions. Basi tunataka kwenda kufanya biashara, ni lazima hatutendi kazi kufuatana na hisia. Now suppose someone's poking this child. Iwapo mtu atakuwa anachokoza mtoto, And finally the child becomes frustrated and they begin crying. na mtoto huyo aanze kuhisi vibaya na kuanza kulia. The boss comes on the scenes and said, I don't need a crybaby. Na huyu mwajiri anakuja na kusema watoto wa kulialia hapa siwataki, kwa wewe I can find an adult.
mimi nitatafuta njia nyingine. We have to learn to take Ni responsibility. lazima tujue kuwajibika katika maisha. Maybe at the end of the month you don't have enough money to pay your rent. Basi huenda hata mwisho wa mwezi hauna pesa ya kutosha kulipa nyumba yako. You have to sit down and ask yourself, am I earning too little or am I spending too much? Basi ni lazima uanze kujiuliza, kwa ile ninapata mingi, ninatumia sana ama ninapata mapato kidogo. If I'm earning too little, I need to learn how to do something that can bring me more Basi income. iwapo ninapokea yaliyo chache, ni lazima nijue ya kwamba nitafanya bajeti yangu namna gani. If I'm spending too much, I need to take control of my spending. Kama ninatumia pesa zangu nyingi zaidi, basi nitabidi nikae chini na kujua kama nitapunguza matumishi yangu namna gani. Because at the end of the day, if I don't pay my rent, the landlord will push me out. Maana nisipolipa rent ya nyumba yangu, basi mwenye nyumba atanitoa nje. If you can think of some area in your life today where you have some bondage, Iwapo unaweza kufikiria leo juu ya maisha yako na kuona mahali kuna kifungo, you need to be restored. Something's ni been taken. lazima urejeshwe. Lazima jambo lifanywe urejeshwe. Focus on that one thing. Uweze kuangalia tu katika jambo hilo. Say, what can I do, God, about this one thing in my life? Ni nini Mungu linaweza kufanya juu ya jambo hili katika maisha yangu? Don't focus on all your problems. Hapana, angalia mambo yako yote na uyabebe kama mzigo. Solve one at a time. Suluhisha moja kwa wakati mmoja. When that one's solved, we will move to the next one. Basi ukimaliza hiyo, songea ingine tena. Success Mafanikio is a continuation of solving problems. ni kuendelea kila siku kusuluhisha mambo, The problems never stop. maana matatizo hayakomi, hayawezi kukoma, But we can learn how to solve them. lakini lazima tujifunze sana jinsi ya kusuluhisha kila siku. Number 7, God created human beings in His own image. Maana Mungu aliumba watu katika mfano wake. So number 1, we're accountable to God. Jambo la kwanza ni kwamba sisi tunawajibika mbele za Mungu, Number 2, we're accountable to ourselves na ya pili ni kwamba tunawajibikia sisi wenyewe, because we were created in His image. maana sisi tuliumbwa katika mfano wa Mungu. Number 3, we're accountable to the people who have hired us. Na jambo la tatu ni kwamba sisi tunawajibika mbele ya wale ambao wametuajiri, Or to the people who are teaching us. ama kwa wale ambao wanatufundisha, kama mfano mwalimu. If you're going to school, Ama umeenda shule, you're accountable to the law. unaajibika kwa sheria. But if the law asks you to do something that God says no, Basi iwapo sheria itakuambia ya kwamba ama itakuelekeza kutenda jambo ambayo Mungu halipendi, are you going to obey God or are you going to obey man? basi utatii Mungu ama utatii sheria? We need to obey God. Tutawajibikia Mungu. You know, there's a movement in the U.S. now. They want to accept the gays to come in. Kuna shirika moja kule Marekani ambaye ingetaka kukubali wale wasagaji They want to tell the churches kuingia katika nchi. you have to have a gay pastor. Wanataka kulazimisha kanisa wakubali wale wasagaji wawe wachungaji ndani ya kanisa. Now, are you going to be like the women and the small children in Mombasa, where you say, okay, whatever? Je, tunataka kuwa kama wale ambao wamekuwa pale Kilifi, ambaye mchungaji huyu akishawadanganya wanasema tumekubali, tutafanya namna gani? Let me starve myself to Wacha death. niweze kufunga na kukufa. Are you going to stand up and say, no? Je, tutasimama na kusema na? We have to stand for the truth. Ni lazima tuweze kusimama kwa ajili ya haki. Sometimes the cost is very high. Na wakati mwingi inabidi ulipe gharama kubwa sana. You can have to leave your family and friends. Ni lazima itabidi uache jamii na uache watu wako. But number 9 says each of us will give a personal account to God. Wajua, katika Watisa inasema kila mmoja wetu atatoa hesabu ya mambo yake mbele za Mungu. I grew up in a religious organization where the pastor said, you need our approval. Nimekuwa katika kanisa ambayo mchungaji anasema mimi nitashughulikia matatizo yako yote. You can't tell if you're right with God or not.
You can't tell if you're right with God. Huwezi kutoa haki kidogo mbele za Mungu. We have to tell you if your life is okay. Unaweza kusema hivyo wakati maisha yako iko sawa. I asked him, I said, when I get to heaven, will you be there at the gate to tell God to let me in or keep me out? Je, ninajiuliza kwamba iwapo nitafika mbinguni, wewe ukiwa mchungaji utakuwa katika lango kukuambia mimi ingia ama usiingie? No. Hapana. They didn't like that question. Hawakupenda hiyo swali. I was challenging them. Nilikuwa najaribu kuwauliza maswali. You see, they were trying to take authority over my life without taking responsibility for the outcome. Maana yeye aligundua ya kwamba wanajaribu kuchukua mamlaka juu ya maisha yake na hawana nguvu juu yake. If somebody takes authority over your life without taking accountability for the outcome. Maana mtu akichukua mamlaka juu ya maisha yako na hana nguvu juu yake, they are a tyrant. You move away from them. Hawa ni wanyanyapaa. Because if you don't, you become their slave. Maana kwa kutumika hivyo utakuwa mtumwa. Number 10. Ya 10. When we understand that not only I am accountable to God, but you are accountable to God. Wakati tutajua kwamba mimi ninawajibika mbele za Mungu na wewe pia unawajibika mbele za Mungu, begins to be a shield against manipulation. Basi tutaanza kupata ngao juu ya wale ambaye wananyanyasa wengine. Now when someone tells you something and you have questions, maana mtu akikuambia jambo na unapata maswali katika akili yako, ask yourself, anza kujiuliza, is that what God wants me to do? Je, Mungu anataka iwe hivyo? And is that what God wants this person to do? Ama ni vile Mungu anataka huyu mtu awe? And you won't, because you're looking for the truth. This is what you're looking for. Maana katika mambo hayo unajaribu kutafuta ukweli. You don't want that adjusted truth. Au utataka ile taa ambayo imepunguzwa nuru yake. And when you're looking for the truth, you ask, seek, and knock, you will find the truth. Basi ukiwa katika hali ya kutafuta ukweli, basi utaanza kugonga na katika hiyo utapata ukweli. Number 11 says, John 8:32, the truth will set you free. Basi hapa ni maandiko yaliyo katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 32 ya kwamba ukweli ukipata itawaweka huru ninyi. How many of y'all want to be slaves when we leave here? Nani mnataka kuwa mtumwa katika dini? How many of you want to be free? Wangapi wenu wanataka kuwa huru? Absolutely. How many of you have decided at this moment, I am going to find the truth that sets me free? Nani kati yenu wanataka kupata ukweli ambayo itawaweka huru? You see, this is a movement that's beginning. Hapa tunaanza kwenda pole pole. Everybody in this room is like a candle. Kila mtu katika mahali hapa ni kama taa. And when you go back to your place of business, ukirudi mahali pako pa kazi, your candle's going to shine. Na nuru yako itang'aa, taa yako itang'aa. People are going to connect with you. Watu wataanza kushikamana pamoja na wewe. They say, how is it you have freedom in your life? Wanakuuliza wewe unakuwa uhuru namna gani katika kazi yako? Say, because I'm looking for the truth. Maana mimi ninatazama ukweli tu. I recognize that I am accountable to God. Mimi nimejua ya kwamba mimi nawajibika mbele za Mungu. How do I know when I found the truth? Ninajuaje kama nimepata hiyo haki? The truth will set you free. Maana hiyo haki itanitia mimi huru. Now does that mean that you're free to just do whatever you want? No. Je, inamaanisha kwamba ukiwa huru utafanya kila kitu unataka? No. Hapana. It means you're free to fill the purpose that God created you for. Maana utakuwa huru ili kufanya yale Mungu alikuumba wewe kuyafanya. And when you find that purpose, you have peace. Na ukipata kujua jambo hilo una amani. And you have fulfillment. Na utaweza kupata mafanikio. May God bless us in this journey of restoration. Mungu atubariki katika njia hii ya kurejeshwa.